Jeshi la majini la Marekani usnavy limechapisha video hii ambayo unaitazama na limeipa kichwa cha habari kinasema Jeshi la majini la Marekani lazuia meli 48 katika mlango bahari wa HORMUZ huku Project Freedom ikianza. Kwa namna wanavyomaanisha Marekani ni kwamba meli ambazo wamezuia 48 ilikuwa ni operation kabla ya kuanza kusindikiza meli, kwa taarifa ambayo walitoa siku ya Jumapili. Lakini video hii ina baadhi ya vipande ambavyo vinaonesha operation yao ya baada ya kutangaza kwamba wataanza kusindikiza meli ziweze kupita salama kwa ambazo zimekwama na mabaharia ambao wamekwama kwa muda mrefu tangu Irani wafunge mlango bahari huo. Sasa hii video wameipa maelezo na tumejaribu kuifuatilia, kuichambua kidogo. Wakati ambapo mlango bahari wa HORMUZ hali ya usalama inazorota kwa kiasi kikubwa sana na ni kwa kasi, jeshi la Marekani la majini linadai kwamba limezuia meli 48 katikati ya mivutano inayoongezeka katika mzingiro wa vita wa majini kati ya Marekani na Irani. Wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump akitangaza Project Freedom kama mradi wa uhuru, operesheni kubwa inayohusisha meli za kivita za Marekani katika mlango bahari wa HORMUZ ili kuzisindikiza meli zilizokwama na kuvunja mzingiro unaoendelea. Awali Marekani waliripoti kufanikisha kupitisha ama kusindikiza meli 2, taarifa ambayo imekanushwa na haijazungumziwa kwa namna yoyote ile na Irani, zaidi ya kupingwa ama kukanushwa kwamba hakuna kitu kama hicho ambacho kimetokea. Video hii inaeleza ya kwamba huku maelfu ya meli zikiwa zimekwama na kukiwa na ripoti za meli ya mafuta iliyopigwa katika mlango bahari wa HORMUZ, mgogoro huu unakuwa moja ya maeneo hatari zaidi ya kijiopolitiki duniani. Mzingiro wa mlango bahari wa HORMUZ sasa unaathiri usambazaji wa mafuta duniani na kusababisha hali ya kutokuaminika katika masoko yote. Hii kauli wameitoa wenyewe Marekani. Ukienda katika description kwenye haya maelezo hapo chini, hii nimeinukuu kama ambavyo wameandika. Kwa hivyo inaonesha namna gani Marekani anakiri hii ni operation ngumu na ni hatari zaidi. Haya maelezo wameandika wao katika chapisho la hii video. Unaweza ukaingia YouTube ukaandika usnavy, utaweza kukutana na hii clip na utasoma description hapo chini. Wamekili wazi kabisa Marekani. Wameendelea kwa kuandika ya kwamba katika video hii tunachambua habari za hivi punde za mlango bahari wa HORMUZ, jukumu la meli za kivita za Marekani, harakati za mabomu ya baharini na maana halisi ya Project Freedom kwa siasa za kijiografia za kimataifa. Wanaeleza kwamba ni kwa namna gani operation ya mradi wa uhuru ambao wameita Project Freedom inafanya kazi ama itakavyo operate kwa jumla, lakini pia na masuala ya mabomu naval mines ambayo yapo baharini. Unafahamu Marekani, unafahamu Irani wametega mabomu katika mlango bahari wa HORMUZ. Paka Umoja wa Ulaya wanajadili namna gani anaweza kwenda kusaidia kuondoa hayo mabomu kwa ajili ya kuhakikisha usalama katika eneo hilo. Kwa bado Irani ametega mabomu na amefunga mlango bahari wa HORMUZ na ameweka boti zake, anashambulia yote atakayepita. Haya matukio yote yanaweka kuwa hii ni operation ngumu na ni eneo hatari zaidi kuwahi kutokea ama kuwahi kuratibiwa kwa miaka mingi sana. Hii tunazungumzia majini. Tangu China anzishe programu ya kutega mabomu majini, hii inakuwa ni project ngumu sana kuwahi kutokea. Tazama hii video mwenyewe ambayo Marekani wameiweka. Right now, the situation in the Strait of Hormuz is reaching a boiling point. As of today, the US Navy has intercepted 48 vessels attempting to move through or toward Iranian ports under the current blockade. 48. That's not a symbolic number anymore. That's a pattern, a system, a message. And here's the real question. How long can this go on before something bigger breaks? At the same time, President Donald Trump has just announced a new phase of operations, what he's calling Project Freedom in the Strait of Hormuz. This isn't just about stopping ships anymore. This is about moving them. Escorted convoys, guided through one of the most dangerous waterways on Earth. We're talking about additional guided missile destroyers, forming a protective ring around commercial vessels. More than 100 aircraft in the air, fighters, surveillance planes, drones, and around 15,000 US military personnel dedicated to one single mission, keeping that narrow stretch of water open. Because right now, nearly 2,000 commercial ships are stuck, floating, waiting, watching, and beneath them, there may already be mines. So the question becomes, is this a rescue mission or the beginning of something much bigger? Let's slow down for a second and really look at what those 48 intercepted vessels actually mean. These aren't just numbers on a chart.
These are real ships, real crews, real confrontations happening out there, sometimes just miles apart in open water. In several cases, US forces didn't just stop ships, they had to take action. One of the most striking examples happened in the North Arabian Sea. A guided missile destroyer, the USS Spruance, intercepted the MV Tuska as it headed toward Bandar Abbas at about 17 knots. Warnings were issued repeatedly over 6 hours, but the crew didn't comply. So the Spruance escalated. They ordered the engine room evacuated and fired several rounds from a 5-inch naval gun, disabling the ship's propulsion. The vessel slowed, and US Marines moved in and boarded it. It's now in US custody. And that's just one case. Other interceptions have involved helicopters dropping boarding teams onto decks, fast boats surrounding vessels in coordinated maneuvers, and ships being redirected under armed escort. So here's something to think about. How many of these encounters can happen before one of them goes wrong? Because in that kind of environment, it doesn't take much. Now we move to what might be the most dangerous shift yet, Project Freedom. This isn't about stopping ships anymore, it's about guiding them through. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide at its narrowest point. Shipping lanes are even tighter. In some places, you're talking about just a couple of miles in each direction. Now picture that space filled with nearly 2,000 vessels that have been sitting there for days, even weeks. And now the US Navy is going to start moving them. Convoys will be formed. Groups of commercial ships, escorted by destroyers and covered from above by aircraft. Fighters ready to respond. Drones scanning the water. Surveillance tracking every movement. The guided missile destroyers won't just be nearby. They'll form a defensive ring around these convoys, a moving shield. At the same time, amphibious forces and Marines are ready for boarding operations if needed. If a vessel refuses orders, or if something suspicious happens, they move in. This is a full-scale coordinated operation, and it's happening in a place where tensions are already sky-high. So you have to ask, what happens if one convoy is attacked? Does everything escalate in seconds? So what kind of ships are actually carrying out a mission like this? At the center of it, you're likely to see major US Navy assets already operating in the region. Ships like the USS Abraham Lincoln, a nuclear-powered aircraft carrier capable of launching fighter jets around the clock. The George H.W. Bush, another carrier that has recently moved into the area to reinforce operations. Then you have guided missile destroyers like the USS Spruance, ships designed not just for interception, but for air defense, missile defense, and surface warfare all at once. These are the vessels forming that protective ring around convoys. There's also the Tripoli, an amphibious assault ship carrying Marines and helicopters ready for rapid boarding operations or emergency response. And these aren't alone. Additional destroyers, support ships, and logistics vessels are all part of the picture, creating a layered force designed to protect, intercept, and respond instantly. So when a convoy moves, it's not just a group of ships, it's a moving military system. And that raises another question. How does the other side respond when it sees that kind of force coming through? Now here's something critical that doesn't always get the same attention. Before you can safely move ships through a mined waterway, you have to deal with the mines. And yes, the US Navy does have ships designed specifically for that job. We're talking about Avenger-class mine countermeasure ships. These vessels are built to detect, classify, and neutralize naval mines. Ships like the USS Avenger or the Gladiator have operated in the region in the past, using sonar systems and remotely operated vehicles to find threats below the surface. They move slowly, carefully, sometimes at just a few knots, because rushing this kind of work is how you miss something. In addition to these ships, helicopters equipped for airborne mine countermeasures can tow detection systems through the water, scanning large areas more quickly. Divers and unmanned underwater vehicles can also be deployed to identify and dispose of mines. But here's the reality. Clearing mines in a place like the Strait of Hormuz is not fast. It's not simple.